Hi everyone, my name is Tammy and I am part of LaChiMoLaLa. You guys, we are here and we are back to watch another video of Gym Jong Kook's workouts. If you guys recall, I was like, who is this guy? Like, this guy must be really popular. This guy must be very famous. Oh my gosh, I am so embarrassed. You guys, I used to listen to Turbo way back when, and I did not recognize Jong Kook for the life of me. Like, he looked totally slender back then versus now, obviously, but I was very ashamed of myself when I looked him up. I'm like, why did I not recognize him? But now I do, and it is so cool to see that he's really into working out, because that's what he and I have in common. We both love working out. And so the last video I did was with Jong Kook and EXO's Kai. So if you have not seen that, that was a very awesome video. He taught Kai how to deadlift, which is so freaking cool. But anyways, we are here today to watch one of his earlier videos. I don't know about you guys, but I know I'm a gym rat junkie, you know, but I do watch out workout videos so that I can learn from it as well. When you're in the gym, you have to be very careful on how you handle weights. Of course, the best route is to always have a trainer at hand. But for me, I do have an instructor. I do have a coach. I have certification as well. Like, I've studied, you know, it's so much fun for me that I actually paid a grip load of money to study it a little bit. So I'm certified, and also in addition to that, I love watching these videos where I feel like, okay, this guy knows exactly what he's doing. He knows, you know, just by watching him coach Kai on how to do the deadlift, just the way that he talks about it, how he's passionate about it, he knows what's up. He really does, you guys. So that makes me inspired and motivated, and that makes me like want to watch his videos too, because he knows what he's talking about, and I'm gonna listen to what he has to say and adhere to what he says too, you know. So I mean, who knows, there might be a few things that I may disagree about, but for the most part, like, I agreed with him throughout the whole entire video with Kai. So he looks fantastic, he knows what he's doing, and so yeah, enough talking from me, you guys. You guys don't forget to like, share, and subscribe, or even turn on all the notifications so you know when we'll upload new content. But that being said, enough talking from me. Let's watch Jong Kook, and let's see if we'll learn some new tidbits in the gym, you know. So I'm super excited. Let's get it. 안녕하세요, 짐종국입니다. He looks fantastic. 많은 분들이 이제 분할에 대한 얘기를 많이 하잖아요. 운동 분할에 대해서. 근데 저는 개인적으로는 운동 분할을 5분할, 4분할, 3분할, 2분할 전까지는 다 해봤어요. 뉴스에서 나왔던 요 영상, 요때 요 몸이 3분할을 하던 몸이었어요. 쭉 꾸준히. 그래서 3분할을 계속 하다가 사실 2분할로 한번 바꿔보자. 조금 소위 얘기해서 빡시더라도 3개월 이후에 몸 변화가 이렇게 된 겁니다. 저도 방송에서 보고서 진짜 몸이 많이 달라졌다라는 걸 저도 느꼈거든요. 그래서 제가 겪었던 걸 여러분들한테 소개를 해드리는 거니까 여러분들 보시고 참고하시고 한번 운동법을 바꿔보시고 본인들도 한번 느껴보시라고 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 근데 분명히 이제 말씀드릴 건 2분할 운동에도 굉장히 수많은 코스들이 있어요. 그래서 그때 당시 했던 여러 가지 분할 중에
한 분할을 제가 여러분들한테 보여드릴 거고요. 참고로 이게 작년에 영상이고요. 코로나가 격상되기 전에 영상이기 때문에 운동 과정에서 조금 마스크를 좀 내리게 되는 경우도 있는데 그런 것도 좀 참고해서 이해해 주시기 바랍니다. 처음에 저는 등 운동을 먼저 시작을 해요. 저는 기본적으로 상체에서 가장 대근육이라고 생각하는 등 부분을 강하게 먼저 처음에 잡아놓고 나서 나머지를 해야 좀 안정감도 있고, 보시는 것과 같이 가장 처음 등 운동을 할 때는 가동. We always talk about ROM a lot in our classes, which is of course in their range of motion. 범위를 제일 크게 해요. 가장 길게 또 가장 수축도 최대한으로. 그래서 And when he says range of motion, it's not just like your arm like this, it's like pulling it all the way back. So if you're wondering what he meant by range of motion, that's what he meant. 무게가 아주 무겁지 않고 또 힘이 가장 있을 때 최대한 근육이 참여하고 뭐 혈액도 최대한 많이 들어가고 뭐 펌핑이 잘 안 되거나 피가 잘 안 도는 날도 그런 식으로 초반에 해주면 아무래도 좀 시작할 때 항상 좀 실패 없이 부상도 좀 적고 워밍업도 되면서 운동을 하게 됩니다. 그리고 뭐 최소 15회 이상을 하고요. 쉬는 시간은 굉장히 짧습니다. 1분 이내로 쉬는 것 같고 유산소를 또 굉장히 따로 많이 안 하기 때문에 운동 시간을 타이트하게 해서 좀 유산소도 함께 심장 운동도 같이 되게 많이 하는 편입니다. 이날도 파트너하고 운동을 했지만 파트너를 이제 보조로 사용하거나 이러기보다는 쉬는 시간용으로 파트너를 씁니다. 빨리. 상대가 운동이 끝나면 바로 치고 들어갈 수 있게. 그러면 이제 타이머 같은 걸 안 해놔도 타이트하게 운동을 할 수 있기 때문에 저기 영상에서도 이렇게 막 파트너를 부르는 게 이제 좀 빨리빨리 들어오라고. 그래야 쉬는 시간이 더 짧아지니까. 빨리. 저는 이제 허리가 좀 부상이 있기 때문에 부상이라기보다 지병이 있기 때문에 처음 운동을 할 때는 항상 패드를 최대한 이용할 수 있고 아래 허리 쪽에 좀 부담을 조금 최소화할 수 있는 운동을 먼저 시작을 합니다. 보통은 원암보다는 양손으로 먼저 해줘요. 그래서 기본적으로 좀 내 몸 자체의 균형을 좀 정확하게 잡아주고 나서 그 다음에 나중에 원암이나 이렇게 좀 해주는데 이날은 원암을 안 했던 것 같아요. 이 분할이 늘 똑같이 했던 건 아니에요. 항상 뭐 일주일마다나 2, 3일 이후에 바꾸거나 뭐 한두 가지씩 바꾸거나 항상. And this is what people talk about like muscle confusion. Like you don't want to work out the same body parts all the time. Like say Monday, Wednesdays, and Fridays, you're like, oh, you know, like I'm just gonna do arm day, and you do that for like I don't know 3 times a week on those days for the next like I don't know year or so. Like that's I mean that's not gonna give you the ultimate result. So I like how he says it changes weekly or after every 2 to 3 days, and he just changes the exercises because it confuses the muscles. It tends to grow faster. 증량은 보시다시피 5kg씩 양쪽으로 해서 이제 10kg죠. 증량을 한 번에 쭉 올리기보다는 첫 운동을 할 때는 항상 증량을 조금씩 세트 수를 많이 합니다. 그러니까 첫 번째 운동 때 다 모든 I always start with low level. I don't just jump into like a heavy set. Especially at my age, I want to make sure that like I don't overdo it initially. So this is like a good warm up. You want to start with lower weights and then work your way up. 쏟아 넣으려고 사실 저는 많이 해요. 그리고 고중량이 조금 갔을 때 집중도가 놓치는 포인트가 있어요. 근데 거기까지 굳이 가동 범위를 넓게 할 필요는 없고 가능하면 가동 범위를 길게 할 수 있는 한 최대한 많이 해주시고요. 무거운 걸 하나 드는 걸 좋아하시는 분들 계시고 세트를 끝내고 나서 When he says 1 RM, that means 1 rep max. 무게를 딱 내려놨을 때 그 쭉 올라오는 그 기분이 너무 매력 있어가지고 좋아했던 때가 있었고, 근데 지금은 어떤 게 좋냐면 이렇게 착 당겼을 때 그 느껴지는 그 펌핑감, 어우 근육이 수축돼가지고 막 그 느낌에 이제 맛있다라는 표현을 드리는 거지, 머릿속으로 이미지를 그려요. 제 몸의 섬유 하나하나가 굉장히 막 찢어지고 운동을 한다라는 그런 상상을 하면서 제가 많이 하거든요. 이제 보시면 알겠지만 대부분 네게티브로 합니다. 항상 버티는 거.
무게와 함께 싸워주는 거. 그거를 굉장히 중요하게 생각해요. 헬스 좋아하시는 분들은 다 아시죠? 근육이 수축되는 것만 수축이 아니고 Yeah, I'm very much into negative training too, and it's so hard, especially like learning pull-ups. You would have to do like a negative pull-up, like go like very slowly and isolated. So I get where he's coming from. 버티는 그 과정 있죠? 그 과정도 수축이에요. 똑같이 그게 스트레칭이나 이게 놔버리는 느낌으로 아시는 분들 많은데 그게 아니고 말 그대로 그것도 수축이에요. 근육 자체는 계속 수축돼 있습니다. 그래서 그 수축감이 딱 풀어지지 않게 계속 유지하는 게 사실 이 근육 운동, 보디빌딩식 운동에는 가장 중요한 포인트라고 생각을 하시면 됩니다. 저는 개인적으로는 세트는 어느 정도로 정해놔요. 마지막 한 세트를 더 하냐, 덜 하냐, 혹은 횟수를 어떻게 하냐, 아니면 오늘 드랍을 가느냐는 미리 정해놓지 않아요. 제 자신에게 물어봐요. 괜찮겠니? 내가 평소에 드는 무게보다 체력이 남아요. 그러면 하나 더 올리는 거예요. 큰 근육이나 좀 힘을 많이 써야 되는 근육들은 그날의 컨디션이나 상태에 맞춰서 하는 편인 것 같습니다. That's kind of how I am too. Like sometimes if I work out on my own, I'm like, okay, my goal today is X. But then sometimes it's like how I feel too. Because like if I'm not feeling it, I don't want to overexert myself and push myself way too hard because that could cause injury as well, you know, especially when you're kind of like feeling like lackluster. There's always going to be another day where it's like, yeah, you're so gung-ho. But, you know, if you're feeling like, then don't overexert yourself. You'll hurt yourself. 이게 말이 또 너무 많아. 로우 자체를 조금 아래쪽으로 당기고 있어요. 왜냐면 등 중앙 부분을 더 집중하기 위해서 케이블을 당길 때 로우를 할 때 좀 아래쪽으로, 아랫배 쪽으로 조금 많이 당기는 편입니다. 그래야지 좀 허리 건강에도 조금 많이 도움이 돼서 이제 허리 안 좋으신 분들이 많으시고 저도 그렇기 때문에 제가 말씀드리면 이 기본적으로 허리가 가지고 있는 모양 있죠. 기본 모양. 그 모양이 헤쳐지는 행동은 절대 들어가시면 안 돼요. 가능하다면 그 모양을 유지하신 상태에서 힙 힌지 있죠? 골반 쪽에 있는 그 힙 힌지의 움직임만을 주시면서 움직임이 되는 게 가장 허리 건강에는 예방을 많이 되십니다. 로우 하실 때 특히나 제쳐서 많이 하시는 분들 계세요. 상부 쪽을 타겟으로 잡으려고 눕는 분들은 괜찮으신데 고중량을 하기 위해서 눕는 분들이 계세요. 요거는 추천하지는 않습니다. 저는 운동은 가능하다면 2주 정도, 3주 이후에는 같은 머신을 쓰더라도 뭐 그립이나 여러 가지를 조금 바꿔주는 거를 좀 추천을 드립니다. 이게 왜냐면 몸이 이제 익숙해지기 때문에 그만큼 몸이. So this is what we were talking about before about muscle confusion. Again, you know, you don't want your body to get used to the same movements, so you want to switch out like what he said, like the grip or whatnot. And I wanted to touch on a little bit earlier about how he said to work on your posture. Posture has a great deal in working out as well. Like he mentioned when he's doing this movement, you don't want to like curve your back because you're hurting yourself more than helping it. So you want to maintain good posture. 좀 쉽게 하는 법을 터득해요. 그리고 이분할을 쉬는 시간을 줄여서 하는데 가장 좋은 점은 운동 시간을 좀 타이트하게 줄이고 대신 굉장히 많은 운동을 할 수가 있습니다. 짧은 시간에. 그래서 그것도 좀 장점이 될 수 있습니다. 자, 그래서 최소 저는 이제 2분할에서 등 운동을 3가지는 하려고 합니다. 근데 이제 시간이 아깝고 그러니까 등과 가슴을 함께 해요. 랩풀다운 같은 경우에는 아주 고중량으로 하기보다는 집중도 위주로 많이 하기 때문에, 그리고 미는 운동 후에 당기는 운동을 이렇게. Ladies, this is a great exercise for you guys, for sure. And I'm guilty of this too. Like I should be doing more lat work because if you want to achieve a pull-up, you guys, it's not from your shoulders. It's from your lats, which is like these big muscles like right here. So doing a lat pull down is very helpful in obtaining your goal of a pull-up. I feel like every woman out there wants to do a pull-up, you know? 복합적으로 같이 해주게 되면 체력적으로 힘을 쓰는 데 있어서 그래도 효율적으로 쓰기가 가장 좋기 때문에 저는 이렇게 해줍니다. 그래서
너무 눕는 것보다는 허리 중앙이나 허리 이쪽은 좀 많이 세워준 상태에서 여기 얼굴 자체와 이 아가 내려오는 이 공간감만 살려주시면서 가슴을 많이 열어주셔가지고 당겨주시는 걸로. 그리고 엘보를 너무 뒤쪽 등과 가슴을 함께 해요. 랩풀다운 같은 경우에는 아주 고중량으로. Alright, ladies, if you want to achieve your first pull-up, one of the best ways is to strengthen your lats. And it's like this big muscle right here. So he's doing lateral pull downs, which is awesome and really good to do pull-ups. 하기보다는 집중도 위주로 많이 하기 때문에, 그리고 미는 운동 위에 당기는 운동을 이렇게 복합적으로 같이 해주게 되면 체력적으로 힘을 쓰는 데 있어서 그래도 효율적으로 쓰기가 가장 좋기 때문에 저는 이렇게 해줍니다. 그래서 너무 눕는 것보다는 허리 중앙이나 허리 이쪽은 좀 많이 세워준 상태에서 여기 얼굴 자체와 이 아가 내려오는 이 공간감만 살려주시면서 가슴을 많이 열어주셔가지고 당겨주시는 걸로. 그리고 엘보를 너무 뒤쪽보다는 엘보가 바닥을 찍는 느낌으로. 랩다운 할 때 제가 조금 팔 폭을 조금 좁게 해요. 근데 요즘은 좀 더 넓게 하는 경우가 있는데, 이 좁게 했었던 이유는 어깨 부상이 좀 있을 수 있어서 넓게 벌렸을 때 그 어깨 긴장이 빠지면서 좀 다치시는 경우들이 있거든요. 그래서 좀 이두에 참여가 좀 많이 있더라도 수축감도 높이고, 그래서 이제 손 그립을 좀 좁히는 경우가 있는데, 이런 운동할 때 팔 폭이 좀 좁은데, 혹은 팔 폭이 이 사람은 넓은데, 이거에 대한 거는 의식하지 않으셨으면 좋겠어요. 왜냐면 그 팔 폭이나 뭐 운동 속도 뭐 이런 거는 그냥 매번 다르다고 보시면 돼요. 상체를 이틀 이어서 하고요. 그 다음에 하체를 합니다. 그 다음에 쉬는 날 없이 또 상체를 이틀 하고 하체를 하루 하고. 저는 이 루틴을 계속 하거든요. 그 이틀 상체를 할 때 하루에는 이제 등을 3개씩 하려고 하지만 이제 다 다르게 합니다. 그래서 시간을 줄이기 위해서 아까는 인클라인 가슴하고 등을 섞어서 했고요. 그렇게 해서 이제 가슴 등을 이렇게 마무리를 합니다. 하고 싶은 말이 너무 많지만 앞으로 또 할 말이 많으니까 이쯤에서 마무리를 하도록 하겠습니다. All right, you guys. Oh gosh, I felt like I learned a lot from him. I normally know, doing a lat pull down seems very easy, but I love how he explained throughout the whole entire thing. Honestly, for me, like I do CrossFit, so we don't use machines often. We use free weights, aka dumbbells. And we use like barbell work and stuff like that too. But machines I don't use often. And if I go traveling or whatnot, there's machines, I'll utilize it. So this is actually very good for me to know, because like oh, should I do wide grip or narrow grip? Which one's better? And I love how he explained why he uses like a narrow grip for the lat pull down or whatnot. So I found this very informative. I know that he always talks about like, oh, I'm always so talkative, and all that kind of stuff, but it's a good thing. Like, I love how he explains everything so thoroughly, step by step, and I appreciate that so much, especially someone who has been going to the gym for years. You always want to find somebody, like a trainer that knows who she or he is doing, of course. And also, if you watch these videos, you want to make sure it's coming from a reputable person. And I feel like Gym Jong Kook is, just by the way that he's explaining things, like the movements and such. So
can't wait to watch more of his content, quite honestly. And I hope that when you guys watch this video with me, you feel motivated yourself to go to the gym, because going to the gym is a good thing. You're helping yourself, you're making yourself healthier, you're taking care of your body, you release that endorphins. It's just really good for your soul, physically, mentally. It's just so good for you. And so I hope that, you know, when you see videos like this, you don't feel intimidated. And yeah, it's fun and it's all learning experience. So thank you so much, Gym Jong Kook, for these videos. I can't wait to watch some more and just continue on with them. So you guys, my name is Tammy and I am part of LaChiMoLaLa. And I hope you guys enjoy this video as much as I love watching it. And of course, you guys don't forget to like, share, and subscribe. And if you want, turn on the notifications. And that being said, thank you so much for watching, you guys. And I will definitely see you guys next time. 안녕!